Okay, leo ninawo Noah box Toyota Noah 10 modo 2023 yekiri ku lukoba. Baŋŋambye nti eyaka seconds nga 3 nezikira. Leero kyekindeese okukola. Emmotoka erina engine eyitibwa 1AZ. Erina coil on plug kungulu. Erina direct injection. Eno ye pump. Kino kyekimiro kyayo throttle ky'amasannyalaze. Eno eyitibwa EGR, exhaust gas recirculation. Eyitibwa injector driver unit. Yevuga injector ziri wansi wa manifold eyo eziwanda amafuta munda mu sirinda butereevu, kyeba eyitibwa direct injection. Baŋŋambye nti olwaka emala akabanga katono nezikira, so naffe katukyerabireko oba ddala kyekola. Era gikuba serefu. Okay, njikubye eyase naye epipira nnyo n'okuzikira ezikidde. Nga mugirabye kanjiddemu. Zemu nenjikuba eyase naye epipira nnyo neddamu nezikirirawo. Ankiddemu ogwokusatu. Era eyase epipira n'epipira eringa eyagala okuzikira era ezikidde. Okay, kati kyengenda okusooka okukola kuleeta diagnostic computer kulaba koodi erimu empe direction ey'okukwata. Bwe muba temuli koodi era nja kunoonya direction gyenkwata. Naye mu keesi nga zino ez'emmotoka ezikirirawo eyakako n'ezikira, ebiseera ebisinga ebaamu koodi ekubuulira direction ey'okukwata. Okay, nga bwe nkyalinda computer okustarting up, ku dashboard wano akataala kano akamafuta kaaka, so waliwoozezza nti kiyinza okuba ekintu kyekola gayinza okuba mafuta, naye ntegeezeddwa nti we yatandikira ekikola akataala kaali kaaka ne bongeramu amafuta lita nga 5. Ku mmotoka eno ago gaali badde gagimala okwaka, so ekyamafuta fonnawo ngenda kireka nsooka endaba oba mu kompyuta ddala kompyuta yayo ya engine mulimu koodi yonna gye yaterese. Munansonyiwa sinnabaggula tripod, so ekifaananyi ekinyenyanyenya mujjajjira mukigumira, musabire mmale okugula tripod. Eno Toyota Toyota 23, so ekitegeeza ekozesa OBD2 connector. Emmotoka olwedde nagitaddeko dda ku kompyuta, ate ne wano ekisumuluzo nenkiteeka mu on position. That's why obutaala bw'oku dashboard bwaka nga bwe bulina okubeera. So software nga bw'atandika, emmotoka zirwala ebintu tukoze Noah zino a good number of them, naye buno obulwadde bwennyini ate bumbadde sibulabangako ku Noah. Zimanyi nnyo okufa ekimiro kye nabalaze throttle.
zimanyi okukyamuka, tezaagala kuzisumulula nga bw'ozisiba zinaaba emisumaali. Ebiseera ebisinga bw'oba ogisumuludde n'ogiggyako sirinda head, okuzisiba bw'otoba mukugu nnyo okkakkana oguza engine empya. Si motoka si engine yaayo si nnungi kusumulula era kiba kirungi obuzibu bwonna bw'oba ofunye nayo n'osooka okukola diagnostics ategeerekeka nga tonnasalawo kusumulula engine. Okay, katulabe koodi ezirimu. Okay, etuwadde P1215 EDU malfunction. EDU nagibalaze, injector driver unit. Sitera kusiimuula mu koodi zino bansimuze mulungi, naye leero ngenda gisiimuula ndabe ng'egenze nziremu nkube emmotoka, koodi eyo bw'ekomawo njakakasa nti bwe bulwadde bwe tulwana nabo ngirumbe butereevu. Kansome ne ku pending codes ndabo bamweziri. Pending codes zezo zeba tennaba confirminga ng'erina obulwadde bwe yalabye naye nga yabulabyeko omulundi gumu oba ebiri, kati leero temuli. Naye mu buno bweraba buli kaseera mubaddemu code. Anzireyo emabega gisumulule gijjemu code eyo. Simuze mulungi era sitera kikola, naye ku eno ekikola ekiddiŋŋana obuba nga bwe bulwadde njagala nkakase nga sinnamala biseera byange. Ezisiimudde bwe nzirayo wano okuzisoma endaga nti kati temuli code. Ati nenzija wano nenziramu nenjikuba. Era neddamu nezikira. Ati kankomewo wano ndabuba koodi eyo ekomyewo. Egamba nno teriimu. Egamba teriimu. Naye ate ng'emmotoka ezikidde. Kanjiremu kuba omulundi omulala. Awo nno at least wangaddeko mu kwaka. Koodi yiyo ekomyewo. So, bwe bulwadde bwe nwana nabwo lwaleero. Fine, kati tugenda mu bonnet saawa eno. Ku EDU eri gye nabalaze injector driver unit. Okay, nga bwe mbadde mbanyonnyola eno ye injector driver unit. Eriko harness bbiri, eriko eno eriko n'eno. Eno eya waya ennyingi eno egenda ku injector eziri emabega wa manifold eyo. Controlling injectors. Akati ate eno waya eno eya waya ettaano, manya harness eya waya ettaano, yegenda ku engine computer. Engine computer wegicommandingira injector driver unit eno controlling injector ku waya kuno. Ate bwemala injector ziri nnya kuba cylinder ziri nnya, buli instruction ya buli injector eri ku waya eri different. Naye ate waya emu ezaayo lugambo ku computer eya engine nti injector ze waŋŋambye okufayaringa nagifayaringa. So kakati code gyetuwadde ecomplaininga ku mutako. Twagala kumanya kiki ekikyamu kyakola oba buzibu ki bwasanga. Ayinza okuba ye talina buzibu naye nga alina ebizibu byafuna. Tugenda kusookera ku bintu byangu. Okulaba signal eziri kuno eziva ku computer neetaaga oscilloscope njagireeta bwe binaaba bigaanye ebisooka. Naye njagala kusooka kudda ku harness eno kugijjamu kulaba injector ziri oba kuliko eri open. Okay, tusooke ne waya zino. Tulabe buli emu kyerina. Eno gye nsoose connectingako ya green, ngisuubirako volts 12 era kweziri ziizo. Wabula kyenjagala okulaba nti oba zimala
okwasa teslight yange. Teslight kikulu kubanga multimeter yinza okugamba nti voltage kweri naye nga amasanyalaze agaliko tegamala kukola mulimu ku driving injector, naye akataala bwekabaako nga bwemukalaba kaaka nkakonya ku waya akataala kaaka. So volts 12 ezifuna ati waya egiddako eno eya brown eno eteekwa kuba ground. Teekwa kuba negative. Akataala kano bwe nkaza ku terminal ya positive omusenyu omukono nina gumu, kamera oluusi yeesulika kaninda kalina okwaka era kyekakoze. So EDU mukulu EDU afuna amasanyalaze okuva ku battery nga bwalina okugafuna. Waya zino ezisigaddewo zigenda ku injector. N'okusooka okwetegereza ziriwa ebbiri, okusinziira ku wiring diagram, ebbiri zitwala amasanyalaze ku injector, ennya kwe kuli waya EDU, ennya EDU eno kwe controllingira buli injector kuba injector ziri nnya. Wano nkola ekiyitibwa back probing. Probing waya ezo nenzi connectingako naye ate nga sizonoonye, sizifumise, sizikoze mu bituli. So bwe ntunula wano ndabawo volts 4. Badde sizisuubira. Naye tugende ku waya eddako, nako kuliko volts 4. Adde nsuubirako volts 12 naye eyo 4 ati nfunyeeyo eriko 12 eya black. Nezibuukabuuka sizitegedde. Naye erina 4. Eno erina 4. So tulina ezirina 4 5. Eyasoose ya red, egiddako eya yellow, eya brown eno ekyambuzaabuzaamu. Okay, naye erina 4. Black erina ziringa 9. Blue erina 4 ne green erina 4. Fine. Kati bwensikamu connector. Okay, kati wano nga bwe nagambye nti kansooke n'ebyangu. Nga sinaleeta oscilloscope nabikikulaba, instructions ziva ku computer ziri ku waya zino. Nsoose kebera continuity ya injector zino. Ziback probinze. Waya eno eya red yetwalira injector number 3 ne 4 volts 12. Kati computer nezicontrollingira injector ezo 3 ne 4 nezicontrollingira ku waya eya blue n'eya green. Kati ate waya eno eya yellow
eya yellow. Computer kwe kuwiririza injector ezo volts 12 kati ate neziweereza injector namba 1 kati ate ku wire eya brown kwe controllingira injector namba 1 ku ya black kwe controllingira injector namba 2. Kati nze nange kyenkoze ku backprobing wire ya red kubanga yetwala volts 12 eza injector 3 ne 4. Kati ngenda kutambuza pin eno ku wire zino ngamve eno bwe natuuka okukebera 4 ne manya injector 1 ne 2 ate eno connect eno njajiza ku wire ya yellow. Basically kukebera kulaba oba injector ziri mulimu yakutuse munda mu coil ya eri open. Kyenoonyereza kati ntandise ne injector namba 4 wanendaga nti erina continuity ku multimeter. Kati ndi ku injector namba 3 naye eraga erina continuity resistance ya 3 ohms. Eri naye ebadde ne just about 3 ohms. Ekitabo ekya manufacturer ekya Toyota kigamba zirina kuba 2.8 around 2.8 naye bwe ndaba 3.0 3.1 I think I'm fine with that. Connector zange zino ziyinza okuba ziriko obujama nga bwe bwongeddemu 0.1 0.2 of an ohm. So kati ngenda kudda ku injector number 2 3 ne 4 nkakasizza nti zirina continuity. Okay, ku connector wano pin zino zigenze ne zesemberera so much, so nensalawo pin emu ngize ku side eno eya female naye omuntu yenna bw'oba okola ekintu ekyo ng'okozesa opininga mu connecting ya female, making sure either okozesa kapini akasinga ziri zolengere ziri mu computer, simanyi oba muziraba, akazisinga obutono such that tekazigaziya, kubanga singa kazigaziya ogenda okuzaamu connect eno mu EDU oba computer yonna gy'oba okolerako eyinza okugaziwa ate n'ofunamu obulwadde obulala. Kati kyenkoze kapini nze nkatadde ku side sikayingiza mu female ya injector namba 2 naye nkatadde ku side kanyambi nikakwatirawo. Kati ate side eno ndi ku wire ya yellow yetwala volts 12 injector namba 1 ne 2. Kati already wano ninga alabye obuzibu kubanga injector namba 2 erabika eri open. Buno buyinza okuba bwe bulwadde. Katugende ku injector namba 1 tulabe eyo kye. Okay, katuli ku injector namba 1 yetulaga nayo nnungi 3.1 ohms. So tugenda kuddayo ku injector namba 2 okakasiza ddala nti eri open. Bweba eri open bwe bulwadde obutawaanya emmotoka eno kubanga injector eno bwetandika okuvuga injector driver bwetandika okuvuga injector zino kasita emu ku zo oba zisingawo egisangamu obuzibu nga tekola kyerina kukola ejja kuziswitchinga off. In fact ejja kuswitching off emmotoka yonna. Okay, tuzeeyo ku injector namba 2 era multimeter etulaga nti yeri open. So kati buno bulabika bwe bulwadde. Kyengenda okusembayo okukola ngenda kukozesa oscilloscope. N'oscilloscope 2 nnene n'entono. Ndowooza for this case nyinza okukozesa entono kubanga njagala kulaba bulabi signal ziri kuno. Njagala kakasa nti computer ya engine eweereza signal ku driver epawaringe injector zino zifiring, then wayemu erina okuzaayo olugambo. So gwe mulimu gwa waya zino etaano. Obulwadde tulabika tubulabye naye njagala confirming nti okuva ku engine computer paka 1 kiri okay. Eyo nayo kuliko signal naye yate eri inverted.
naye erina instructions. That is number 3 damu. Okay, number 3 naye erina instructions. Kale kubamu tulabe number 4. Naye erina zino wire zino zisooka eziva enenya. Kuli instructions eziva ku computer ezigamba injector driver commanding nozzles oba injectors. Eno wire eno eya yellow and red. Kati ate yo lwe lugambo oluva kuno okuddayo ku engine computer. Kisebo kye wantumye nkikoze. Yeah. And all that seems to be working fine. Zino zigenda ku injectors this too. Ezenene ezisooka eya green n'eya brown ze zireeta power. Eya green ye ground, brown yereeta 12. Kati buli obutono omukaaga emu eya red etwala 12 ku injectors 1 and 2. Eya yellow netwala 12 ku injector 3 and 4. Kati zinenye ezisembayo computer kwe controlling rather nozzle drive kwe controlling the injector. Brown ya injector 1, black ya injector 2, blue injector 3, green injector 4. Yeah, so problem imotoka eno right now injector number 2 either injector yenyini eri open oba harness eri open, so yetaaga kusumulula kutuuka ku tebagipiningamu. Simanyi emotoka yali etambula obulungi so yali mpiningemu, so it's just a matter of kuddamu kugula manifold kucheckinga ku injectors. Yeah, kuzitesting. Yeah, changu nnyo bw'ojjako injector you do a continuity test again on injector number 2. Bwebanga eri good then you follow the wire harness, no following a wire. Zonna zibadde uniform, ezibadde zikola obulungi. Resistance ebadde okay. Yeah. Number 2 ebadde clearly open. What does agipimira na resistance? Auntie, that's what I did. I pinned resistance nendaba continuity, but obviously we have a problem with injector number 2 circuit. If it is showing unopen, either the injector itself is open, which is very likely, oba harness yennyini erina engolo, oba socket may be aseseetuka. Kyesisuubira nga emmotoka yali etambula bulungi, socket okuseseetuka wansi yokka mu manifold. Oba olusi zifa obulocking kati olina ateekako obutuufu. Okay, naye emmotoka yali etambula bulungi nejjeefuna omuze ogwo. Neefuna omuze nga tewali agikutte ku engine, so I would think nti injector yennyini. Oba maybe connector ya buguma oba neekola etya, it's possible. Yeah, naye nga problem eri ku circuit ya injector number 2. Injector driver bw'eraba ebintu ebiringa ebyo, it switches off the engine. In fact, engine computer ye switching off engine kubanga tefuna signal ya confirmation ya injector number 2. Yeah, 5 consecutive times. The switching off engine. Kasechiraba 5 consecutive times. Ovola be mmotoka eba yaakaaka ate neezikira. Eba yaakaaka neezikira.